Yes, sir. You may start, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, guys. Today the same topic I'm here. Okay, in the previous class we have discussed about how do organisms reproduce, right? Where we have discussed that how the variations have been created in the organism that came from the genetic level, right? And afterwards we started with the types of reproduction, where the reproductions are of mainly two types: asexual reproduction as well as sexual reproduction. Where we discussed that in the asexual reproduction, there is only one parent is been involved, and there is no sex organs are going to be involved. Where in case of the sexual reproduction, we have discussed that the two parents have been compulsory required. One is a male, other one is a female. When they combine together, when they fuse together, then there is a formation of a new individual takes place, and that we call it as a sexual reproduction, right? And where we have been discussed about types of sexual reproduction, the different types of fusion, fragmentation, regeneration, budding, even the vegetative propagation. Where the fusion we have been discussing in the previous class, that is about the binary fusion, commonly takes place in the amoeba, bacteria, right? Where, see here, binary means bi, right? There have been one cell is going to divide into two equal half cell, right? How the cell is going to divide it, that process we have been discussing in the previous class. And also what happens during the unfavorable conditions, how these organisms are going to be reproduced, especially that is we call it as a multiple fusion, right? Where the example we have seen, one is about plasmodium, other one is about the entamoeba, right? So as it says that entamoeba is going to cause we can say the food poison, right? And even the plasmodium that has been responsible for the malaria, Plasmodium vivax, right? So those things we have been discussed in the previous class, and now today we'll move to one more topic that is called as a fragmentation. Nodi, a fragmentation andre ಏನು ಅಂತ just ಒಂದು ಎರಡು ತುಕಡಿ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಕಡಿ 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 ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ the one part is going to divide into many parts, right? And that each part is going to be developed into a new organism, right? That is going to develop into a new organism and and that kind of a reproduction, that is we call it as the fragmentation. Commonly the fragmentation we see in case of the algae, right? Algae that is commonly we call it as a filamentous algae. That is comes under the blue green algae irbodu, the nostoc may be there, even the Spirogyra is a good example for the filamentous algae, right? That Spirogyra diagram we can observe on your screen. See here, the filamentous Spirogyra, right? Or we can say the filament of a Spirogyra. It divides into many pieces, and each piece develops into a new individual. Pretty. Illi ಒಂದು diagram ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, right? You can observe this particular diagram where the cells are in there, right? These are the unicellular, but they have been attached over one another in the layer. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ we call it as a filamentous structure. ನೋಡಿದ್ರೆ a pillar like a structure we observe. Okay, so ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, that is going to be cut ಆಗ್ತಿದೆ, especially the septa where the two walls ನೋಡಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಗೆ ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಈ ತಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನಡುವೆ ಸೆಪ್ಟಾ ಇರುತ್ತೋ that area breaks down, right? ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ you observe that there have been two equal portions. ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಬಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And that each piece that develops into a new individual, ಅದು ಹೊಸ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. What is the importance of this Spirogyra? ನೋಡಿ, there have been different shapes of chlorophyll pigments. We have different shapes of chlorophyll pigments. In that one shape, that is about the spiral shape of chlorophyll pigment, or we call it as a spiral chloroplast. Commonly, it is been present in the Spirogyra, right? Ayallu ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And these Spirogyras, or we can say blue green algae, they are very rich in the nutrition. ನಾವು ಚೈನಾ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ತಿಂತಾರೆ ಹಂಗೇನೆ.
right? Because they're very, very rich in the nutrition. Now, one algae we are also going to eat, that is a mushroom. We have observed that the mushroom is having a very high nutritional value, and that is same. The Spirogyra is also with this. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಚಕ್ಕಿ, ನಾವು ಚಕ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲದ ಚಕ್ಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. That is about the Spirogyra. See, what is the activity they have given? Collect the water from a lake or a pond that appears a dark green and contains a filamentous structure. Okay. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೋ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ತರ್ಬೇಕಂತೆ ಈ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಪುಟ್ 1 or 2 filaments on a ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. We need to here prepare a permanent slide and prepare ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Put a drop of glycerin on these filaments and cover it with a cover slip, right? Then whatever the slide we have been prepared, we have to observe under the microscope. Then we have to identify the Spirogyra in that particular whatever the slide we have been prepared. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀಯೋ ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ Spirogyra ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So it is commonly fresh water allu ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, even the standing water ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾನ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ as I said the nostoc, that is very rich in the same ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ that is present in the other plants ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೈಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಕಸ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. That is been helping for the nitrogen fixation, and these blue green algae are been helping for the nitrogen fixation ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. See what this is. In a multicellular organism with relatively simple body organization and a simple reproductive methods can still work, right? ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು. There is no involvement of any gametes here. So ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್? which has been having a simple body organization and simple reproductive methods. ಪುಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೀಸು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 1 drop ಆಫ್ ರಕ್ತ ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅವನ್ ತರನೇ ಹುಟ್ಕೋತಿದ್ರಂತ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 piece of a cell, if it is cut down from the parent body, that single piece again develops into a new individual ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. See here, the Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon the maturation, and these fragments grow into a new individuals anta navali helbodu. See, can we work out the reason for this based on what we saw in the activity 8.4? See, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್? See, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ಟಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತೋ ದಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಗೈನ್ ದ ರೀಗ್ರೋಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ರೀಗ್ರೋನ್? ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಿ ಅಲ್ಲಿ? ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಗ್ರೋನ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, that kind of a cell which is having a, or we can say the capacity to divide, right? If those cells are been present, if that kind of capacity is been present in that cell, so it automatically the regrow into a new individuals anta navali helbodu. See, this is not true for all multicellular organisms. Illadrallu fragmentation agalla. They cannot simply divide by cell, right? ಒಂದು ಕೋಶ ಹೊರಗಡೆ, ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it will not grow into individuals. That is not possible in all multicellular organisms, right? That we have to remember. See what this is. The reason is that the many multicellular organisms, as we have been seeing, are not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as a tissues, and the tissues are organized into organs,
which then have to be placed at a definite positions in the body. In such careful organized situation, cell by cell division would be impractical, right? Andre nama bodily there have been many systems are been running at a time, right? So we have been having tissue system, we are having an organ system, even we are having a right a different kind of systems. One the tissue ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ it takes a lot of time. That is impractical ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, right? See, multicellular organisms therefore need to be use more complex way of reproduction. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೇ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ by using the gametes or a specialized sex organs ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. See, a basic strategy used in a multicellular organism is that different types of cells perform different specialized functions. As it says that in the unicellular organisms there have been no sex cells have been we observed, but in case of the multicellular organisms a special kind of specialized cells are being made that we call it as a gonads, right? From the gonads we says that the male, even the female, the sex organs are going to produce, and those sex organs are going to release the gametes, and these are specialized cells we get in case of multicellular organisms, right? ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬೇರೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗುವಂತ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಿ the following this general pattern reproduction is in such organism also the function of a specific cell type. As I say, the sex cells that is a gonad ಅದರ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ reproduction ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ only their function is to produce the sex organs and the related gametes ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, right? See, how is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of a many cell type? The answer is that there must be a single cell type in an organism that is capable of growing, proliferating and making other cells type under the right circumstances. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ, it will not have a capacity to regrow into new individual. Only there have been some cells have been there, those have been having a capacity to divide, right? And that property of a cell we call it as a totipotency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. As you go for the higher studies you will get what is the totipotency ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ we call that power as a totipotency power ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. Okay, so as you go for the higher studies you learn about these things ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. See the next one about the next type of reproduction, that is regeneration process. The regeneration process we commonly observe in our day-to-day life ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, or else in our homes also we observe the regeneration process, especially in case of the lizards. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಹಲ್ಲಿದು ಬಾಲ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಾಲ ಬರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನರೇಷನ್? ಏನು ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು and that is grown into new individuals, but here the parent body itself divided into pieces. You can observe the one example that is given in case of the planaria, right? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ that pieces are developed into new individuals ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ regeneration ಅನ್ನ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. See, the regeneration occurs when an offspring grows from a piece of its parent. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇಂದ
ಏನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋದು ಸುಮಾರು ಅದರಿಂದನೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸಿ as we come towards the regeneration, as we says that it is an ability of an organism to give rise new individuals, right, from their body parts ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, the many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts, right? That is, if the individual is somehow cut or broken into many pieces, many of these pieces are grown into separate individuals. The examples are Hydra. One more example is about the planaria, right? That can cut into many numbers, and each piece that grows into a complete organism. That process we call it as a regeneration ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. See it. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಆದ್ರೂ ಆ ಪೀಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದ್ರ ತರ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಇನ್ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. as it says that these ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ the pieces, right, ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ some we says that some capacity that must be having by the cell. ಆ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಅದು ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, the regeneration is carried out by a specialized cells, and these cells are performed these cells produce a number of cells from this mass of the cells, and different cells undergoes cell to cell division, or we can say that there is a formation of a tissues formation ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, as it says that a single cell must have the capacity, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಹತ್ರ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಯರ್. ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ರೈಟ್? ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅರ್ಥೊಂದ್ ತರನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇವನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ lizard, you can observe. One more, you can observe about the planaria. These organisms commonly having that kind of cell types ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, right? See what they say is, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. These changes takes place in an organized sequence referred to as a development. However, regeneration is not the same as a reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ಲನರಿಯಾ ಇರುತ್ತಾ, ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಂತ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಸಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನರ್ there is also having a capacity to reproduce. ಅವ್ರ ಹತ್ರ reproduction capacity ಇರುತ್ತೆ. They will not depend upon the cut ಆಗೋವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಿ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, there have been two different types we say. One is the producing a new organism from the cutted pieces, or we can say just a formation of that part which has been cut down. ಎರಡು ಒಂದು ಪಾಡಿ ಪಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆದ್ರೂ grow ಆಗಬಹುದು. Few examples: the sea stars, even the sea urchins, sea cucumber, even the sponges, even the planarians, where the single piece develops into new individuals. But in case of the gecko, even the newest, even the tadpoles, even the crabs, hydra, even the zebra fish, right? These are going to be developed here, right? Means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದ ರೀಜನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ways using the pluripotent stem cells. I have that cell is having a capacity.
and those cells we call it as the pluripotent stem cells ಅಂತಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, right? The some cells, see here, the some injury, the cells then start dividing to form the missing tissues, but not all animals use the pluripotent cells for a regeneration. You can have the two examples. One is a lizard, how the tail is been lost and that is going to regrow, and even the starfish you can observe. So how it is going to be cut down. See here, what is the difference between fragmentation and a regeneration? Somebody asked me, what is the difference ಅಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ fragmentation complete ಆಗಿ cell ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. You can observe here. There is a completely new cell is been came outside. But here, any part, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. That is the difference here, the main difference. But ಕಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. Where in case of the planaria ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. But in case of the lizard, that ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ that is been lost, ಅದು ಹೋಯ್ತು. But ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So these are some, just a very few differences we can say here between the fragmentation and we can say about the regeneration. Now ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ತುಕುಡಿಗಳಾಗೋದು, ರೈಟ್? ರೀಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, see, the next process is about the budding. Budding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bud, you can observe commonly in case of the plants ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊಗ್ಗದ, ಬಡ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಈ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿಂದು ಮಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡದ ಕೂಡ buddings you can observe. That bud is different and this bud is different. Same ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗು ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. See, what is the budding? Budding is a formation of a new organism by mitosis and cell divisions on their body parts, right? Usually where the parent has been there, where the mitosis or we can say the cell division that takes place in the early theory. And whatever the birds are been formed, and right, they are just identical to their parents. In the formation of the same like their parents at the head of the lay, right? The bird, when a large enough, that can break off from the parent body and it can live on its own anta kuda navali ಹೇಳ್ತೀವಿ. So offsprings may remain sometimes attached to the parent body and that is going to form a colony kuda navali ಹೇಳ್ತೀವಿ. Commonly you can observe on your screen, you observe about the reproduction in a hydra, how the budding it takes place. You can observe the diagram here. Commonly we say that hydra is a fresh water body, right? ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 1/2 centimeter ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? See, yeast is nothing but a fungus, that is we call it as a Saccharomyces cerevisiae, that is the scientific name of a yeast, right? See, there is a one hydra you can observe. You'll note the parent body, right? The first image is about the parent hydra, where a small bud it is going to develop on the we can answer a parent body nella enagide andre ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಮೊಗ್ಗು ಬಂದ ತರ ಬಂದಿದೆ. That is number 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. As the further development that bud develops, a bud ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is called as new bud, and completely the bud what is it is formed, that is been cut down from the parent body and that the further grows into a new individual. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸ ಹೈಡ್ರಾ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಆ ಮಗಿಂದ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎರಡರದ್ದು ಇಂಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ ಬಡ್ ಇರುವಂತ ಇಂಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಭೂಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ the same kind of a process we can say that we observe in case of we can say the some organisms antanalli helbohudu. See, the budding in hydra involves a very small bud which is developed from its parent hydra through the repeated mitotic division.
the mitotic division and meiotic divisions, they are a very important process that takes place in all the organisms. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ and what is a meiotic division. And commonly this process you are going to learn in the PUC first year ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The small bird then receives the nutrition from its parent body and then grows healthy. When it is completely grown, right, it is going to cut down from the parent body, get separated, and then it is going to be releases and develops into a new individuals. Mitotic division ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. When you come towards the sexual reproduction, ಅಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎರಡು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Just to wait for the another few slides. See, what is how the reproduction that takes place in the budding? Commonly we says easily budding method ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, the yeast, that is a single cell organisms. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ. How the yeast they are going to develop. So commonly we say that yeast are non-green eukaryotic single celled microorganisms, belongs to the kingdom fungus. They are generally larger than the bacteria. They are typically measures 3 to 4 micrometer in a diameter. The yeast reproduce sexually by a asymmetric division process that is called as a budding. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ರೈಟ್. In a yeast, budding usually occurs during the abundant supply of nutrition. ನೋಡಿ, unfavorable condition ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು reproduction method ಇದು, right. In this process of reproduction, the small bud arises as a outgrowth of the parent body. Later, the nucleus of the parent yeast is separated into two parts, and one of the nuclei shift into the bud. The newly created bud divides and grows into new cells. You can observe here, ಎಲ್ಲಿ food ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, sorry, I said in the abundant ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, that is where the food amount is very high in the favorable conditions, right. So during the favorable conditions, it absorbs the food ಅನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. You can observe how the bodies start to develop from the parent body, and the new body is been completely formed. If sometimes if the favorable conditions are been continued, and body that cut down and develops into new individuals. Sometimes we can observe there is a chains of birds are going to form over the parent body internally. The two examples for the budding, one is about the hydra, and one is about the yeast. Now ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಪಾಪಾಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪಾಪಾಸ್ ಕಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ budding we observe in case of plants also ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Sugar cane you can take, the cactus you can take, the many examples are been there for the budding process ಅಂತ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. See, there is one more important process, a very important process, that is we call it as another type of asexual reproduction, that is we call it as vegetative propagation ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Commonly we observe in our day-to-day life these processes. ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಕೀಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 3-4 ಗ್ರಾಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, how that comes up, right, that we are going to learn in this vegetative propagation. Commonly, she says, what is vegetative propagation? Commonly the green part, or we can say the reproductive part of the plant body, if that's able to produce into a new individuals, that able to grow into a new individuals, and that kind of a reproduction we call it as a vegetative propagation ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Where the yeast is present, yeast commonly present everywhere, right. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಲಿ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ yeast.
ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಡ್ರಿ, ಏನಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಇಡ್ರಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ರಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮನೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಇನ್ ಅ ವಾಟರ್. ಈವನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಪ್ಲೆ ರೀ ಈಸ್ಟ್ ಕೂಡ. ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈರಸ್ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಆಮ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸಿಯರ್. Let me come towards the vegetative propagation. The vegetative propagation is a special case as it happens in a higher plants which otherwise have the capability to reproduce sexually. They have a capacity to reproduce a sexual reproduction, but ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರಿ. They go for the sexual kind of a method ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. When a vegetative part of a flowering plant that reproduce into a new plant, that is we call it as a vegetative propagation, right? The few examples, that is a leaf of bryophyllum that is given in the textbook. Okay, idu nimge textbook ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. Apart from that, the plants are produced by a vegetative propagation, produces even the flower, even the fruits, the same like the parent plant, right? ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಸೀಡ್ ಇಂದ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ರೋಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಸೀಡ್ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಕಂಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹಚ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ or we can say the branch we just cut down and we grow in our house. That the same rose plant we can observe in our houses, right? After the growth anta helbodu same to same irutte, no difference illa. But seed illa, without seed this helps anta navali helbodu, right? See, the vegetative propagation also been done artificially by cutting. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, even the layering, even the grafting methods ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here you can observe this is a reproduction by a leaf that is called as a bryophyllum. Bryophyllum ಮೇಲೆ small buds ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Those buds when they cut down they develops into new individuals. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ರನ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಆ ಭೂಮಿ ಥ್ರೋದಿಂದಾನೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆರಲ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದಾನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೆಂಟೆಲ್ಲಾ ಆಸಿಯಾಟಿಕಾ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಗ್ರಾಸ್, ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರನ್ನರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೋಲನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮೇಲೆ be develops. That is we call it as a stolon. The Fragraria is a good example. One more is about the offset. There is a pistia. It is a water plant. You ನೋಡಬಹುದು water hynia ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. As you go for the higher studies, PUC first year and second year, this water hynia ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ. This is a very important question for the PUC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So where you can observe there is the same stem is on the stem bend ಆಗಿ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ವರ್ ಸಕ್ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆಯೋ there is a further development of roots takes place and then the new individual is going to be developed. One example is chrysanthemum, right? It is a jasmine flower anta helbodu. Or else we can observe ಸೇವಂತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಈ ತರ ನೋಡಬಹುದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ a good example is a banana ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Even the auxiliary bulbils, that is the Diasporia bulbifera, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಎಂತರ ಬಲೂನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ್ನ, ಬಲೂನ್ಸ್ ತರನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು. The bulbil, you can observe these structures in case of these plants ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Apart from branch here, as it says that the reproduction by the roots ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೆಂಗನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ.
ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಸೋಮ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಜಿಂಜರು ಮನೇಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡ್ರಿ, ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. So there is a nodes and internodes are been present, where the axillary buds are been present over the those ginger, and that axillary buds the further develops into new individuals ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Even the corn calocasia, you can the same, you can observe the terminal buds are been present and that develops into new individuals. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಟ್ಯೂಬರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಆಲೂಗಡ್ಡಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡಿನ ಹಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಐಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಂತ ಲೈಕ್ ಅ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿನ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಹೊಸ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಯಂ ಸೀಪಾ, ರೈಟ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a bull, that is naked lilium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the naked scaly leaves, you can observe ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ one by one. See how the reproduction takes place in a bryophyllum. Commonly the leaves in irutte, the notches means the ends of the leaves. Andre namu ide endu ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are the notches ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ notches ಇಂದ right and margins ಇರುತ್ತೋ, so from there is a development of the bud takes place, and that develops into a new individuals. See some types of vegetative propagation: runner, rhizome, leaf bud, tuber, offset, and bulbils. You can observe here. This is a complete bryophyllum leaf. How? From the notches, ತುದಿಗಳಿಂದಾನೆ, margin-ಇಂದಾನೆ, you can observe there is a development of a new individuals takes place. ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? So how miracle, just ಎಲೆಯಿಂದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ರನ್ನರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, then the offset, then the tuber, the eyes, right? Like this, one by one we'll learn now. The runner, right? The parent plants, they send out the runners, on the stem and now that is been running around the earth, on the boom run. So after a certain distance, what happens? There is a formation of a bud takes place. From the birds, there is a roots are going to grow. The bhumi touch aitantadರಲ್ಲಿ roots barak start ಆಗುತ್ತೆ, then a bud ಬರುತ್ತೆ, then a development of a new individual takes place. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವಂತ ರನ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, and that is been develops into a new individual plant ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. See, the parent plants send out the runners. When the runner touches the ground, roots can grow. A new plant is produced even if the runner are broken apart. Each plant is uniform and identical to their parents. Examples: strawberries, the potatoes, even the ivy, even the crab grass. These are two examples for the runners. One more is about the bulbils. ತಳಗಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಳಗಿನ ತರ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. That is, we call it as bulbs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, but we have been considering ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ into the form of a leaf ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. Sometimes we have been considering here also. It has been surrounded by the colorless leaves, and the colorless leaves protect the bulbs. The green leaves store the food. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, and those ಗಡ್ಡೆನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. One more is about the rhizome, right? Commonly, as I said, it is an underground stem. ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, that is a stem ಅಲ್ವಾ? That is we call it as an underground stem. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಿಂಜರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. So we call it as an underground stem. So from the underground stem, as it says that there is a birds are being present, and those birds give rise to a new individuals. At the end of the rhizome, we can also the nodes. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
So here the roots, whatever they grow, that is we call it as advantageous roots anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. One more is about tuber, that is the potatoes, right? It is also an example for the underground stem. Here the stem is different and the root are different. Root ella underground alli irutte, but here the few stems are been undergrounded because of the some special function, that is the storage of food anta nalli ಹೇಳ್ತೀವಿ. As you go for the higher studies in a PUC, you learn about these things. Here, what is the main function? Here it stores the food, even the nodes at the tubers that develops into a new individuals. If they cut down, cut ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಚ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ನಾವು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ಆಲೂಗಡ್ಡಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, right? There is a one more type of an reproduction, that is we call it as artificial type. ಇದಂತೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು. ಈ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ, we found some artificial method of vegetative propagations ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Here the man has utilized the artificial vegetative propagation to grow money plants, right? This enables the farmers and the horticulturists to grow money plants in a shorter duration and help them to earn the more profit. The vegetative propagation has also helped in developing a many and new varieties of plants. The few methods are here: stem cutting, the layering, and the grafting are the few examples or a few methods for the artificial type of a vegetative propagation. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ದ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ತರ ಇರುವಂತಹ ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ main part, the main body part of the plant we call it as a stalk. In ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದಿರ್ತೀವಿ, that is we call it as sections. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಡುವೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ we can say ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಕೌ ಡಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು new individuals. Here the two genetic characters are going to get mixed up. ಎರಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಸ್ ರೆಡ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. The second one is about cuttings. The cuttings of a stem or a leaf to produce a new plants ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? You can observe here must be wet or a moist area ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ we can say it as a regeneration ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, fragmentation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is just a combination of both the methods. Naturally ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು. We can observe ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಕಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೋರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ we can develop, instead of going a long method, seed flower ಬರೋ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ just ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ the same individual is going to be grow ಅಂತ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೊಕ್ಕದ ಗಿಡ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಸಮ್ ಪೀಸಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೀಫ್. ಒಂದು ಎಲೆ ಇರುವಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. Cut out some other portions between the two leaves. Dip one end of all the pieces in a water and observe over the few days which one grows
and give rise to fresh leaves, which can conclude from your observation. Sorry, what can you conclude from your observation? ಎರಡು ಗಿಡ ತಗೋಬೇಕು, ಏನು ಒಂದು ಎಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಅದೇ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ರಿ, ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಫರ್ದರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ನಾವಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಲೀಫ್ ದಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ದ ಟಿಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಕ್ಸಿನ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗು ಆಕ್ಸಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಕಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪೋಗೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್, ಇನ್ ವೈವೋ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್, ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. The cells are then placed in an artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cells, or we call the callus, and the callus it has been transferred to the other medium containing the hormones for the growth, and a differentiation process takes place. The plantlets then are placed in the soil so that can grow into a mature plants, and that mature plants now you can transfer to the your gardens. And here what are the plants we have grown that must be disease free, right? The disease free irutte, yavadu roga irodilla. And these techniques we use for the ornamental process formation goskara use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ಲಿ we take the 4 stages. 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. The first we have to take the plant. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು ತದ್ರೂಪಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯೋ, ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಸೋದಿದೆಯೋ, ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಫ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಾರ್ಕ್ ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಕಟ್ ಡೌನ್. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ, or else we call it as a nutrient medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That is been made up of different chemicals. There have been different nutrient mediums are been there. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ರೂಟೋ, ಆ ಟಿಪ್ಪೋ, ಲೀಫೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಏನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, after the help of the culture medium. And what happens within 2 to 3 months, the shoots are being start to establish, or we can say shoots, the shoots are to rise in that medium ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, right? You can observe here. Okay, this we can observe that
where the shoot start to develop into a new individuals. ಇದು ಮತ್ತೆ after 2 to 3 months ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಟು ಮತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. The second phase of the experiment where the shoot multiplication takes place, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇನ್ ವೈವೋ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂತ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಗಿಡನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲೇ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ, ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ವೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ what is we called as the ex vitro or we can say the in vivo ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ ಆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೈಸೇಷನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಿಲಿಂಗ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಟನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಾರ್ ದ ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೈತ್ರಿ. Then the further discussion about the spore formation and sexual reproduction we'll discuss in the next class. Okay.